my dear students, how you doing? I hope you are perfectly doing well. السلام عليكم أعزائي التلاميذ والمشاركين. كنتمنى تكونوا مزيان ومرحبا بكم في قناة English with Mimoun. In this video, we are going to study passive voice again. We are going to study passive voice with two objects. نقرأ passive voice with two objects. Previously, we covered passive voice in simple present, simple past, modal verbs, present perfect, present continuous, and past continuous. Today we are studying passive voice with two objects. Okay? Alright, let's get started. These are verbs that go with two objects. هذوما الأفعال اللي كيمشيو مع two objects. Give, send, show, tell, bring, buy, sell, cook, lend, pass, and teach, etc. These are some common verbs that go with two objects. Okay? Alright, this is an example. The teacher gave his student some books. His student, object number one. Some books, object number two. Okay, this is object number one. This is object number two. Okay, this is an example of a sentence with two objects. Okay? Alright, let's see how to transfer a two-object sentence into the passive form. Like we have seen before, إلا كان عندي جملة في simple present كان داك object singular كندير is، كان plural كندير are، وداك الفيرب اللي كيعطيولي كنديرو في past participle. past participle كيما معروف راه ed ولا الخانة الثالثة في irregular verbs. تعطات لي sentence in the simple past كان هذاك object singular كندير was، كان plural كندير were، وكندير past participle of the verb. Alright, like I said, the sentence has got two objects. The teacher gave his student some books. His student هو object number one. Some books هو object number two. Alright, this is an active sentence. Let's see how it has been transferred into passive form. Alright, his student ها هو عطاولي في الأول. إلا عطاولي object number one شنو غندير؟ كنجي كنطبق القاعدة حيت عندي gave عندي في past، يعني نطبق القاعدة ديال simple past. شنو قلنا؟ was إلا كان singular كانت were plural. هنا عندي student s at the end، يعني غندير plural غندير were، وغندير give في past participle كيما عندي في القاعدة، وغندير object number two. صافي object number one، وكنطبق القاعدة was ولا were على حسب إلا كان في past، كان في present is ولا are، وكندير verb كنحطو في past participle ed ولا الخانة الثالثة في irregular verbs، وكندير object number two. Okay? Alright, let's see if we are given the second object. نشوفو إلا تعطى لي object number two. Some books. هو هذا some books. Like I said، إلا عندي singular was عندي plural were في هذه الحالة حيت عندي gave في past. عندي some books plural يعني غندير were تقريبا بحال الأولاني، وغادي نحط الverb give in past participle. Please here we added to، زدنا to حيت عندي object number two هنا في الأول. ديما غير يكون عندي object number two هو اللي عطاولي هنا في الأول، هاد to خصني نزيدها، ومن موراها غندير object number one. اوكي that's it. صافي تعطى لي object number one في الاول كنطبق القاعده وكندير object number two موراها. عطاولي object number two في الاول كنطبق القاعده وكنزيد لها to وكندير object number one. Some books were given to students. شي كتبات تعطاو لشي تلاميذ. اوكي alright, let's see another example. Rahma tells her son moral stories. Tell is the verb. خلاص عندنا في present يعني نطبق القاعدة ديال is ولا are. Okay, Rahma tells her son moral stories. Her son is object number one. Moral stories هي object number two. This is object number one. This is object number two. Like I said، ديال تعطي لي object number one كنجي نطبق القاعدة
عندي singular هاد sun singular يعني غندير is. verb tell رديتو past participle الخانة الثالثة وغندير object number 2. اوكي object number 1 غنطبق القاعدة وغندير object number 2. اوكي her son is told moral stories. اوكي كون عندي هنا her sons كون عندي plural غندير بلاصة is غندير are ولكن عندي her son singular غندير is وغندير verb past participle. past participle قلنا verb ed ولا الخانة الثالثة هذا ما غاديش نزيد له ed حيت كاين في اللي ديال irregular verbs. اوكي غندير object number 2. إلا تعطى لي object number 2 this is it object number هذا object number 2 object الثاني شنو قلنا حتى هو غنشوف إلا كان singular is كان plural غندير are stories plural يعني غندير are وغنحط الverb past participle صافي وغنزيد 2 كما درنا في example number 1. ديما فاش كتعطى لي object number 2 object number 2 في الاول كنزيد هاد 2 عاد كندير موراها object number 1 بحال المثال اللي هنا some books were given to students moral stories are told to her son ولا child ممكن الصن بحال there's no difference. okay moral stories are told to her son or to her child. Is it clear? Alright, let's write the rule to make things clear for you. Like I said شنو قلنا إلا تعطى لي object number 1 هو قاعدة شنو غندير إلا كان هاد object number 1 is كان singular كندير is كان plural كندير are past كان singular كندير was كان plural كندير were. اوكي يعني is or are هادو إلا كان في present was or were إلا تعطات لي sentence في past يعني شي وحدة فيها الربعة وكان حتى داك الفيرب اللي عطاولي في past participle عاد كندير موراه object number 2 كما درت هنا her son هو object number 1 is حيت عندي singular past participle ديال tell هو told وغندير object number 2 هو moral stories. اوكي alright let's see object number 2. إلا تعطى لي object number 2 شنو غندير حتى هو غنطبق القاعدة ديال verb to be غندير is إلا كان singular كان plural are هاد الشيء إلا تعطات لي sentence في present إلا تعطات لي sentence في past كان singular داك الobject كندير was كان plural كندير were داك الverb اللي تعطى لي كنحطو في past participle. past participle هو verb plus ed ولا الخانة الثالثة في irregular verbs. صافي كان كيتبدل غنشوف الخانة الثالثة ما كانش كيتبدل كنزيد له ed. اوكي past participle هنا كندير object number 1. sorry we still need 2 نزيد 2 بعدا عاد object number 1 هاد 2 ضروري منها صافي هي زايده في object number 2 like this example بحال المثال اللي عندي هنا moral stories example number object number 1 are حيت عندي plural present past participle 2 عاد object number 1 that's it صافي object number 1 كانت في present is ولا are على حسب عاود لا كان singular is كان plural are was were إلا تعطات لي sentence في past وغندير verb past participle. the same here object number 2 إلا تعطات لي في present is are is ولا are تعطات لي في past was ولا were is مع was كيتضرب singular are مع were for plural وغندير verb past participle وغنزيد 2 عاد كندير object number 1. alright let's do some practice so that you would understand this lesson more deeply. Here we are given sentences with 2 objects. التمرين فيه sentences with 2 objects. alright A. The policeman showed the tourist the quickest way. Here we have 2 objects.
عندنا the tourist object number 1, the quickest way object number 2. Okay, this is object number 1, this is object number 2, and this is the verb. Alright, here we have object number عطاولي object number 1. كنطبق القاعدة عادي، ما غاديش ندير ديك 2، هي ديك 2 كنزيدها إلا كعطاولي object number 2، هي غنطبقو على the quickest way. First شنو عندي هنا؟ عندي past، يعني نطبق القاعدة ديال was ولا or were، عاد past participle. شنو عندي هنا؟ the tourist عندي plural، يعني غنطبق were، sorry، showed كيبقى or shown. ديما فاش كيكون تعطى لي verb ed راح حتى past participle كيبقى ed. The tourists were showed the quickest way. إلا بغيت نزيد by the policeman نزيدها، there's no problem. اوكي، بغيت نزيدها ماشي مشكل. by the police، by the policeman is not necessary، ماشي ضروري نكتبها. were showed the quickest way. اوكي، full stop. اوكي، this is object number 1. كنطبق القاعدة عادي وكندير موراها object number 2. Alright, let's see if we have object number 2. The quickest way، هنا عطاولي object number 2. Alright, here we have singular، يعني غندير was، نفس السنتنس غندير past ديك showed. The quickest way was showed. كنطبق القاعدة بحال الأولى، ولكن هنا خصني نزيد ديك 2. عندي object number 2. The quickest way was showed to the tourist. إلا بغيت ندير by the policeman نديرها، ما بغيتش ما نديرها، there's no problem. اوكي، ديما فاش تعطى لي object number 2 كنطبق القاعدة وكنزيد 2، عاد كندير object number 1. اوكي، هنا كنطبق القاعدة ديالي وكندير object number 2. They give widows financial support. هنا عندي give يعني present، يعني نطبق القاعدة ديال is ولا are. Here we have two objects, widows، النساء المطلقة هما widows، object number 1. Object number 2 financial support. باش عطاولي object number 1 عندي plural، يعني غنطبق are. widows are give، ما غاديش ندير له ed كيتبدل كياخذ الخانة الثالثة، are given، وغندير object number 2 عادي. financial support صافي. object number 1 قاعدة، object number 2 financial support. هنا عطاولي object number 2 خصني نزيد هاد 2 كيما درت في الأولى. financial support هنا عندي singular غندير is. give past participle given. financial support is given، هنا خصني نزيد 2. ديما فاش كتعطى لي هنا object number 2 خصها تزيدها، عاد ندير موراها object number 1. was given to widows. اوكي، object number 2 قاعدة to object number 1. C. Rashid bought his son a new bike. The same, here we have two objects, his son object number 1, a new bike object number 2. Please pay attention, here we have bought يعني عندي sentence في past، يعني نطبق القاعدة ديال was ولا were and past participle. Alright, was إلا كان singular ولا كان plural. Okay, a new bike هنا pay attention please، عطاولي object number 2 هاد المرة باش بداو لي، هذا object number 2. A new bike was، ديما object number 2 شنو قلنا؟ كنزيد 2 مول القاعدة. yes. A new bike was bought، هاكا دابا خصني نزيد هاد 2. was bought to his son or was bought to Rashid's son، بحال. اوكي، طبقت القاعدة وتبعت لها 2 حيت عطاولي هنا object number 2. alright, here object number 1 غنطبق القاعدة وندير موراها object number 2.
his son was bought a new bike. That's it. Okay. القاعدة درنا was حيت عندي هادوك جوجهم singular. القاعدة وغندير object number 2 simply. Okay. Alright. D. Anna gave her boyfriend a birthday present. Please gave راه past يعني نطبق نفس القاعدة was ولا were and past participle. نحدد object. Her boyfriend object number 1. A birthday present is object number 2. Alright, this is object number 1, this is object number 2. A birthday present. شنو عطاولي هنا؟ عطاولي object number 2. يعني نطبق لك القاعدة اللي فيها 2. Alright, like I said عندي past. A birthday present عندي singular يعني غندير was. A birthday present was given. Give كتولي given. Was given to her boyfriend. اوكي ديما هاد 2 كنزيدها ملي كيعطيولي object number 2 في الاول. E. The manager sends his employees an email. Send عندي verb infinitive يعني عندي simple present يعني نطبق القاعدة ديال is ولا are and past participle. Here we have two objects again. His employees and an email. Alright شنو عطاولي؟ هذا خلاص object number 1 هذا object number 2. عطاولي an email يعني object number 2 بحال هاد اللي درنا دابا. غير هادي نحطها في present. An email عندي singular غندير is. Send كيولي في past participle كيولي sent. An email is sent to his employees. إلا بغيت نزيد by the manager نزيدها ما بغيتش نزيدها there is no problem. Okay. The last one if the postman brought my father a letter. Brought هو الverb bring هنا نحطو في past يعني غتطبق القاعدة ديال was ولا were and past participle of the verb. Alright, we have two objects again. My father وعندي a letter. باش بداو لي هاد المرة بداو لي object number 1 يعني نطبق القاعدة ديالك وندير موراها object number 2. My father شنو قلنا هادي عندي past يعني غندير was حيت عندي my father singular. My father was هاد brought كيبقى حتى في past participle بحال الخانة الثانية بحال الثالثة. My father was brought a letter. بغيت ندير by the postman نديرها ما بغيتش ما نديرهاش there is no problem at all. Alright. So إلا عندي object number 1 كيما شفنا في القاعدة عندي object number 1 كنطبق القاعدة كانت في present كندير is ولا are كانت في past كندير was ولا were كنحط الverb past participle وكندير موراها object number 2. عطاولي object number 2 sentence في present كندير is ولا are كان singular is كان plural are. عطاولي في past كندير was ولا were وداك الفيرب اللي تعطالي كنحطو في past participle هنا كنزيد to وكندير object number 2. That's all for today. I hope you all understood how to transform a two object sentence into the passive form. Thanks for watching this video and please don't forget to subscribe on my channel. ما تنساوش تشتركوا في هاد القناة باش توصلوا بأي تجديد. Thank you. Bye and take care.